Hello, everyone. We're starting the week by learning different phases of life and what each one called. In Master Azerbaijani word of the day, you have the beginning, körpə, körpə. Körpə is a baby, infant, or newborn. Let's see some phrases, and then we're going to be taking a look at some sentences. Phrases first. Baby care, körpə baxımı. Baxım is a care, looking after. Infant death, oh my God. Infant health, körpə sağlamlığı. Health is sağlamlıq. Sağlamlığı, health of the infant. Newborn clothes, körpə geyimləri. Geyim, clothes, clothing. Geyimlər, plural. Geyimləri, clothes of or for newborn. That's why. That's the suffix for. Okay? Let's take a look at sentence. Təcrübəsiz olmasına baxmayaraq, o, körpə baxımı üçün lazım olanların siyahısını hazırladı və gecə yuxusuz qalsa da ağlayan körpəni qucaqlayıb sakitləşdirdi. Let's see. Although inexperienced, she prepared a checklist for baby care and, even though she lost sleep at night, she held and calmed the crying baby. Let's break it down. Təcrübəsiz olmasına baxmayaraq, although inexperienced, or you can say although she was inexperienced. Okay? O, she, körpə baxımı üçün lazım olanların siyahısını hazırladı. She prepared a checklist for baby care. Körpə baxımı üçün for baby care, lazım olanların siyahısını hazırladı. Lazım olanların siyahısı, that's the checklist, short way for English. Və gecə yuxusuz qalsa da, and even though she lost sleep at night, ağlayan körpəni qucaqlayıb sakitləşdirdi. She held and calmed the crying baby. Okay? The next sentence. Yay istilərində körpə sağlamlığı üçün otağın temperaturunu 24 dərəcə civarında saxladıq və dərini qıcıqlandırmayan təmiz pambıqdan olan körpə geyimləri seçdik. Long sentence. Let's see. In the summer heat, for infant health, we kept the room temperature around 24 degrees and chose baby clothes made of clean cotton that do not irritate the skin. I'm guessing Celsius is meant here, not Fahrenheit. But let's break it down. Yay istilərində, in the summer heat, körpə sağlamlığı üçün, for infant health, otağın temperaturunu, the room temperature, 24 dərəcə civarında saxladıq. We kept it around 24 degrees. Və dərini qıcıqlandırmayan, təmiz pambıqdan olan körpə geyimləri seçdik. Dərini qıcıqlandırmayan, that do not irritate the skin, təmiz pambıqdan olan, made of clean cotton, körpə geyimləri seçdik, and chose baby clothes. All right? That was today's word beginning, körpə. Now, let's see how else we can use it. Your sleep schedule just met körpə. Right. Now, if you are interested in learning more about cultural, more grammatical, even learning tips, I have masterazerbaijani.com where I post blogs every 10 days since 2025, end of it, November. And I also have Master Azerbaijani app that is now available in App Store and Google Store to be downloaded. The module 1 is completely free. That will help you give the foundations that you would need to set you up to success in terms of learning the language. Otherwise, I'll see you tomorrow for the new stage of life. Cheers.